Onyx Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Assalamualaikum Gambia nuy waat leen rek ci beneen yoon tey nag moom lu métti moo xew Gambia suñu ñaari collègue journaliste ñu gën a xamee kenn ki ci Pa Modou Fall moom nag mu doon liggéey Daily Observer balaa muy dem fi nga xam ne mooy ci nguur bi di fa liggéey ki nga xam ne tamit mooy Moussa Ngom moom it mu Moussa Ndaw Rada moom it mu ngi liggéey fi nga xam ne mooy Ministry of Health mu doon liggéey nag fi nga xam ne mooy Daily Observer ak beneen health worker noonu di Saul Badjie ñoom ñëpp ñoo génn àddina tey jii tey nag loolu moo am mu nekk président Yaya Jammeh nekk su ko defee rek ñu invite Yankuba Stablance bu ko defee rek ñu waxtaan nag Stablance mu take us through moom mi nga xam ne code expert la saay bu nekk Gambian Talents su ñoo wax si moom la ñoo rely on salaamaaleykum and sa tur bi ak fan nga liggéey. jërëjëf maa la nuyu Yankuba Jallow Foroyaa newspaper. Yankuba looy def fii. dama ñëw cover tey high court Supreme Court because Monday ba Friday dinaa fi de nekk waaye tey moom special case tam mu ngi am mooy case yi Lieutenant General Saul Badjie mooy Saul Badjie tey dina ñëw court te everyone is waiting for him anticipating because so jógee si Jammeh si allegations rek moom nga am si TRRC so moom la ñoo xaar nii. So Yankuba, what can you tell us because you're expert bi. waaw lu ma xam mooy Saul Badjie dafa demoon ak président Yahya Jammeh si exile in Equatorial Guinea in 2017 January to be precise nekk naa fa ba this year ñëw na after the election ñëw na te bu mu fi ñëwee nit ñi naa laajte lan la government di war a def lan la government bi intend pour dem def ak kii Saul Badjie ak nit ñaami so waaye nag luñ gis mooy dañ leen charge waaye tey dinañ di charge si case dafa ñëw 10 o'clock si justice Zainab Jawara Alami à 10 o'clock dañoo mention case bi dañ ne leen charge tey te ñoom dinañ jël seen plea bi su fekkee am nañ lawyer because charges si luñ si understand mooy am na si ay murder ak yooyu so dafa mel ni case bi dina interest waaw. He's a top man. Jamarek. No to that. My name is Shehatab Tamba. All right. Sheh, what are you doing here? I'm here because of my biological younger brother, Major Tamba. Major Tamba. Yeah. So when have Major Tamba left the country? Well, he left in 2016 virtually when the former head of state left the country. Yeah, that's when he left as well. So since he left, have you ever heard from him?
Yeah, life is good. We leave everything in the hands of Allah. And now that He's here, I think we are grateful to Allah. so jërëjëf dafa mel ni Saul egsi na comme ni ngeen ko gisee rek right now dañoo def nii rek ñu ngi dem ku dem indi ji sorry baala ma damaa liggéey. Well, I understand. Living you can soup from Yeah, no. I just want to take that because that's my work. Thank you. Come, Kai. So gis ngeen ne security ñu ngi bañ ku ma dem jël li nga xam ne moo nekk di xew so Saul dafa mel ni mu ngi ñëw ñu ngi gis li nga xam ne mooy ambulance egsi na ñu ngi gis tamit different people ñoom it ñu ngi just dugga si just ku indi Saul ak yeneen 5 others so ni ngeen ko gisee nii lam happen ne right now so yéen a ngi gis dafa mel ni Saul ak yeneen 5 benn génn na ñaar ñetta ñeneent juróom ñoom tri ñoom ñoo génn si yabum right now comme noo leen gisee ñoom it ñu ngi noonu egsi as you can see so Saul nag moom duga si yabut so you can push a bit comme gis ngeen ko gaa ngi noonu di duga si ndeysaan yéen a ngi gis gaay ñoom it ñu ngi noonu di duga si noonu wàcca si neen ma ne ko wàcca si neen so ba léegi rek security yi tamit ñoom it ñu ngi def seen liggéey ma ne ko security yi ñu ngi def seen liggéey bu baax a baax a baax a baax bu ko defee rek live and direct on Gambian Talents TV. Yes, Saul mu ngi noonu génn si as you can see moom moo sol yére bu weex bi moom moo sol yére bu weex bi ngeen a gis noonu moom sol ak yeneen ñetta General Tamba moom it mu ngi si gannaawam comme rek ni ngeen ko gisee right now Saul mu ngi noonu di dugga si moom it mu ngi sol yére bu weex ngeen gis ko mu ngi ànd ak yeneen ñetta gaa ngi noonu di dugga si li nga xam ne mooy high court bi jamono ji Lamin you can come and complete and speak Mandinka abaraka baka faru coming aliaji nyamen drum nyinte meng lambale high court le okay nyinte meng lambale high court le dame yalon ko general Saul Badjie ana ka fu nyomal mi yalon ko wala muru nan ka bana electoral jine nyinte meng lay fi bolle samba kan court tem dame yalon ko ibita kiti o nyinte la bila to nyinte meng la coming afala nyamen drum Gambian Talents TV ñin tambe ngala dombe duna la court house kono le kadana fanan ka kol bondale milalan ko walla be ke kan jeedo ñin tambe ngala te comme ala ñamen drom sayen e futata kidio ñi mina dat la sayen tan ñaato ndinka dom kidio be dat la le Saul Badjie ana kafu ñoo mal comme ye tumirol melle kan inata wolle danku walla inata ñay danku walla la court house janto comme ala ñamen dom Saul Badjie atale be den ka ko ñin kono e ana kafu ñoo ma dol walla nata nan ñin tambe ngala den ka dun nan court house kono tem Gambian Talents TV la bala jam be den na la janne fulo fo ati dum ala barka bak alright abaraka bake coming ngal fa la ñamen ro ñin tembe nglam
If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonic's money transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonic. di observer ak beneen health worker kooku noonu di Kausu Bayo ñoom ñëpp ñoo génn àddina tey. nga gis ne Saul sa mbokk la because sa sister xaritam also kooku noonu sa mbokk la. waaw xam nga dañ ne léegi ñu ngi si dëkki démocratie moom génnoon na dëkk bi dem na ay at foog naa ne su nekkoon am na loxom lu mu tilim si lu ma suspect lu mu analyse foog mooy dinañ ñëw te moom kenn forced ko moom moo ñëwal boppam léegi nañ teg yëpp si loi rek because of tam xam nga TRC bi am na ñoo xam ne gisoon nañ ni Saul dem na foog nañ ni Saul du ñëwaat soo ku si nekk ñu bari soo bëggee stay away da ngaa jël blame put ko si loxo kenn waaye yàlla def na moom ñu bari tuumal nañ ko waaye yàlla def na moom ñëw na léegi nañ ko déglu li ma see bëgg a wax kay mooy nañ jël yëpp teg ko si yoon rek xam ni yërmande ak tam àdduna nanka la parce que tey Saul amoon na jamono soo seetloo am na doole bu mu amoon si réew bi tey ak tey yàlla natu bu mu ko teg ñi fi nekk tamit nañ bàyyi xel ni àdduna daf dee ceeñ ñu jël yëpp teg ko si yoon suñ tegee yëpp si yoon rek yëpp jaar yoon waaye comme ay feyeku wante ak yooyu moom buñ ko si jamono yooyu moom nañ ko romba nañ jël yëpp teg ko si yoon rek moom ñëw na ndey mbila gi ñëw na léegi nañ ko déglu gannaaw tey mooy fausse des quotas bi am na ñu doon wax si TRC bi moom léegi dina wax nañ dégga jërëjëf ok ki nga thank you kon na bago ga ja kani ko ni ke wa ko ta biya no fa san bay ñu dem interview check di order ay ñu na interview musol no wala da Alright, abaraka bake Aissatou Koli. Comme ya nyamen drum ni modul bura kacal mel yalan ko nyinte mengola wolle be hay ko janto. Barhan kabi drum ba jibe la fonni modul fana se kaca so pour ifal se la viol se amolien yalan ko wolle be dende bi ko wolle mel yalan ko wolle be kere janto nyinte men. Just approach some of them and see. Comme nga fala nyamen drum bale hay ko jande nyinte mengola. Al Badjie kan nyamen drum security official wolle be loring janto men yalon ko wolle Saul Badjie accompagny nang dame yalon ko ya bondi na mile 2 comme kibarul funta nyame ya itande ko kabri boda nang electoral jene man sakunda na ke fende me yalon ko ye samba custody dame yalon ko ye muta ye samba mile 2 central prison abe wala to foni lungna lumme yalon ko pareta pour que funtendi akiro nyaati lungna ni amo dron kito wala mulung fende me yalon ko ibe fundin la luwa nyaati la dame yalon ko ay tumirol me yalon ko ye wolle fema ibe wolle fundin la wala ye karange buru ni telefon sa jibe ni atari itel o tumirol nyingi son dal wala man so wala kito nyi sina continue no nyame comme wolbe kere janten rombale high court le so general Saul Badjie comme commandant do ngaji nyama na kafnyo madol paramilitaire aning prison official ye escort na neke dundi nan court house kono janto pour kiti onyi setente no nyame wala kiti onyi asedate no nyame comme la nyame pala militaire be siarin janne comme al beje kan nyame dum wala security ti tanko fana fenno me ka ko mayatale so keda fende me ko be siarin jamba kele pour nyen kamala se tanko ni kairo ser keno fende me ka sabati no jan nyame comme la nyame dum ngamol fana janne me ko wala family multi bari akada fend kole akuwote mi yalon ko because dol bije mi yalon ko e bukala kadiyam mole wala kela view sea o kada fend mi yalon ko kada kole akuwoti ngawo soto janto bar gamen trans tv nga na report al soto le mi yalon ko e be konotole
ay be kol be bondi la le kuma keta nyaaw nya dron ay ba be bondi la le nyaato ninke dron wala ninki do nyim banda dame wala la bi sitin ni na banda dron al be kol nyim bondi la le comme en menta radio dron ba fundin la le comme be keta nyaamen dron ga maintenance tv be mina le waaw ba tey rek mbokk yi yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV and ñu ngi fii nii ci court house bi in Banjul béréb boo xam ne foofu lañ dee defee court cases yi foofu lañ dee trier nit yoo xam ne ñooñu lañ asi court tey nag ñu gis General Saul Badjie mi nga xam ne moom moo nekkoon State House Commander and also a special bodyguard to President Jammeh, former President Jammeh, be pare mu demoon exile ak former President Jammeh moom nag bum dellu siwaat Gambia dañ ko jël rek ñu def ko under custody and also ñu tey nag ñu isil leen court kon ka gis nañ TRRC recommendé no nyame Gambian Talents TV la mu kadiamu wala problem modi ma mol so mi lalan ko wala so na ko kadiam okay ba tey rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV ñu ngi fii ni ci court house bi High Court in Banjul ñu ngi fii ni ak koo xam ne nag kooku nekkut gan suñu waxee Pa Samba Jaw rek moom tam nekk na koo xam ne liggéeyam ak wàllum media and so su ñëwee creating awareness and everything Pa Samba Jaw has been there so ñu bàyyi la rek Pa nga nuyu askan Well, maa ngi la nuyu di la gërëm di nuyu everybody ñuy seetaan. tey ñu gis General Saul Badjie ñu asiko to the High Court for his trial for the first time since bu mu bàyyee Gambia naka nga gisee li Well, it just demonstrates that this is a country of laws and not of men, where ñun dañ am loi for a reason. So gis ko is so real. Why it was not unexpected. And if there is one thing to be learned about it, mooy ne ñun xeex bu ñoon xeex yëpp mooy pour am a Gambia boo xam ne nii everybody would be treated with dignity and respect. So gisee Saul num dugasee tey naa ko ooyee by his real name Karafa Bojang num dugasee tey xam nga kenn dóoru ko mu ngi sol lu nice nicely ironed kenn handcuff ko and all that and nga jël loolu noonu nga contrast ko with ñoom bi nga xamee ne ñoom ñoo amee nguur gi nu ñoo traité people who were accused of crimes so mu mel ni definitely we are moving as a country democratically and I think this would only help to enhance that democracy and also enrich our jurisprudence. What do you make of those that are complaining of taking Saul Badjie to custody and also trying him to death? Well, that's their opinion. But what I want those people to do, let them go to Yai Alhaji Mahmoud Sise or Yai Ibu Diop and laaj leen ndax seen doom luñ ko reyee
lol is normal. There so many other people. Saul has been accused of a lot of things. But at the end of the day, it is only the courts that will determine whether he is guilty or innocent. Because with the amount of accusations levied against this guy, to just sit here and suggest yo danga am problem because he has been given a fair hearing, I think is the height of insensitivity. Because at the end of the day, ninyi mun nañu am sen opinion, while let us be also sensitive to the plight of the many victims who've been killed, who've been tortured, who've been disappeared, and this guy is accused of participating in that. At the end of the day, I'm not the judge, jury, or executioner. It's the courts. That's why ñu indi ko ci courts. I'm going to ko ay bambadinka di ko door ak yoon defuñ lo dañu dem ci court yi, and court yi determine whether, because hearing bitay, my understanding of it is not even a particular charge against him. It's just to determine whether they can continue to detain him. Xam nga demuñ yaxal loi bi dañ ne loi bi li la wax, so dañoo demaat to the courts pour ñu determine ndax mun nañ ko legally detain for security reasons. So court yi decide ni dañ ko war a release tey nañ ko release mu dem unless charges are brought against him. So loolu nag definitely ñu bari musuñoo am that opportunity, and this is the contrast. Yeah. We have seen the TRRC made their final submission of the report to the president. He is about to be sworn into office on Wednesdays. How sure are you, or how optimistic are you that the president is actually going to implement some of the recommendations that are on the TRRC reports, knowing he has been, bragging of being the architect of the TRRC? Well, I would be lying if I sit here and tell you that I am 100% confident that the President Adama Barrow, knowing what I know, would implement the TRRC recommendations fully. Why, as a citizen, we also have a responsibility to make sure the TRRC recommendations are implemented. TRRC, there's something very funny or very interesting about it. Moine li dafa romba nakalatura just certain individuals. It's just, this has gone beyond the borders of the Gambia. There are so many other parties in Gambia are interested, whether it's the Americans, they're interested in this, the Ghanaians are interested in this. So it's going to be very difficult for this government to just take the TRRC report and throw it in the dustbin. Will I be surprised if they do that? No. But should we sit around and allow that to happen? Absolutely not. So we will just leave you for a meantime. Probably we're going to be having more of these discussions later on, as we all know the court is absolutely going on. Thank you very much. Thank you. Thank you. That was Mr. Joe, and we're still going to proceed and see if we can actually find other peoples that we're going to talk to. Yes, it's actually the hearing of General Saul Badjie, who was once a special bodyguard to former President Yahya Jammeh, and also the state guard commander then at the Jammeh's regime. So today is the trial for him, whether they will actually continue to detain him, or he will actually be free and go to, to his normal businesses until the recommendations of the TRRC are fully met. So, Lamin Han. Thank you, Baraka Baraka Aisha Koli. Coming Ali Amoy Nyamendram. Han kabitram bale high court le pour comme Ali Amoy Nyamendram. General Saul Badjie bino lundul melanko apiata high court. Dame yalanko coming off Nyamendram. Akita moti melanko abuta banko kanjang. Aning Jammeh former president. Itola taranyola kata equatorial Guinea. Ibeta jele olam sanju lulu nyong yoki jele kabiri nata na banko kanjang dame yalanko shortly wala 2 weeks kabiri election okeda banko kanjang ital nata na ke modme yalanko muruda na gambe banko kanjang comme ali amoy nyamendrom nata na ke fende me yalanko man sakunda ye muta ke samba custody pour security kamala wala security wise ina ne itam samba ke dundi maroto okeda fende me yalanko bilam lundulu me yalanko fanan e funtita kidio bundala dame yalanko tumirol me yalanko ye wala le kan wala comme mol ka nguni munol mem moy banko kan jeng ka fu ko Sol Badjie de nyinke wol kala fende me yalanko na bilam abi senela fo dum chai sol me yalanko e bol la ka wala mol ka mem fo banda
fo dum sa man sakunda fana be chay sol nyinda le pour que la sol baji nyinkan bara kera fende me alan ko nyinte men la don ko mi nga fala nyame be high court le fo fende kera jan rom ba bon la ngana le ko ma be ke kan nyame to nyinte men ko mal baji kan nyame don nyinte men la mol bi jande be lorin ka be batan drola wala be batan drola bara nga modol sol mi alan ko be kirio nyin bondi la le dami alan ko ko nyinta la nyame don iba be senen lal mal because beta dinola mol beta dinola bunyin kono kidi mun gado ladi dami alan ko yafa nyami ko min jebe farne tep so modol felandi wolbe sirim banda janne man ala pour ka dun kono to jeto ko mal baje ka nyami drum nyin tan men lalbe mol jila lori jande an security officer kono mi alan ko ay van be lori jande pour ka security wala tanko sabatinde jando nyame coming setanko sabatindi no nyamen gambe banko kanjang kala fende mi alan ko kabritol natna banko kanjang don nga kibarol fundel kay tande ko security wala ma banko la tanko bundalti ital kera molde min alan ko yim ye mutal ye samba maroto wala ke samba custody adame alan ko itar wala to fo bi kera lungi mi alan ko ay be fundila pare ndiro kera pour que fundindi kito nyati la so it's finished coming algaji nyamen do nyinte mewla aka mundala santen ko wol nyim bandale wala kin nande molbe mamman kan e be fundi kan security filantin ko mal baje kan nyame be sele kan sando nyamal don ibata kan de ka escort nyam fana ka bondi nam pour iba sambala fo mile 2 ko mal nyamen do nyinte mewla ngafa nyamen don kito nyi sa bandale help me why so with the man on hanim bi rek ba courthouse and at this time na jaga ko ibe mul bay kan pour ye finti banta and I think right now atamela batam ba jaga ko ibe finti kam because na jaga ko PRU bi la places so takanne and ba fuka mule ko ne a prier yaje ko is a space to no niata ni be finti la kata de la boso kono so ani gamen talent slam rek hanim bi al yaje wala multimillion ko wala be nun rumo nyin kono bari mo jamal man dun rumo nyin kono due to lack of space wala yatin na molbe man dun ni rumo kono so molbe nun sirim bantale nyin tembe na jele ko sainten akamta ko court nyin sambabe conclude la bari ye mol bayla min yalan ko wala be nun sirim jamma fangola kaje ko is a space sotono ning general Saul Badjie na la molbe finte la katadung ila boso kono so that's it we were still going to wait for Fatu Samba mi along aina legal details will develop mi along ko George ning lawyer sol yole argue and George Fanai mine rule nana tabila Carola so you're still watching Gambian Talents TV and we are broadcasting live here at the High Court in Banjul. So atolea jahanim bi all right coming afa nyamen drum nyinte mewla kito nyin coming drum bantale security filanti fundina nang wala be parendol ke kan pour ka fundini nam banda so wala keri nyanto nyinte melo ko mal baje kan nyamen drum moto nyi belori ndene moto mi ko wala inati nam wala belori banda tan ko mal banya bala nyamen security belori ndele ay be parendol ke kan pour ke fundini banda bar ko mi ngafa nyamen drum fa samba be kono dole abe la moy kan kito nyimbe ke kan nyamen na parere drum afana be fundile nan kana nan ka ko nyim bondi mo la nyoto fen fen din kera je drum alhamdulillah albe bula be kan ko mal baje kan nyame allez abonne
Well, viewers watching, that is it. General Saul Badjie and the rest are actually coming down. So dama bàyyi rek Fatou Samba mu wax ñu lu fa xew. waaw Aïcha jërëjëf comme noo ko gisee rek gars yi ajoon nañ ko ba beneen bés ñu gënee ko xamee si 24 January 2022 si leen ko ajoon ñi nga xam ne nag ñoom leen fa jàppa kooku noonu di General Saul Do they did not charge him. So the lawyer for Saul Badjie is also opposing, saying there's no base in law to keep someone in custody without charging the person. So as far as we're concerned right now, so the state, sorry, the lawyer for Saul Badjie is given 2 days. That is lawyer Sirif Kumba Job to file his brief of argument, and the state 2 days to respond. So this is what happened at the court today. So on the 24th at 1 p.m. the court will go in another room. ñu ngi wave seen family si ndeysaan ay ñeena yi si guys ñu ngi jooy as you can see xam naa si kanam tuuti rek dinañ leen inel lan moo nekk di happen all right Smole Ebija loo xamal Saul kan mooy sa mbokk Landing Tamba. okay depuis kañ nga ko last No, I'm happy. I'm happy. The court take his procedure. That's it. All right. Thank you. thank you very much brother la depuis kañ nga ko No. Just today. I saw him today only. all right Yeah. when did they came back I can't remember the day, but he called me the time he came back. It was on Friday. He's here, so that is why I came here. They told me that the court is today. That is why I came to. Yeah. so when you heard that he's around how was the feeling like Yeah. Very sad. Very sad, really. all right Yeah. But I saw him today. colleague di ki nga xam ne moo nekk naka la suñ beneen colleague comme ni ma ko waxee rek tey is a sad day for the journalist ñu ngi am suñ ñetti colleagues yoo xam ne dañu génn àdduna su ko defee rek nga gis ne loolu mu ngi sad su ko defee ma ki nga xam ne mooy Yankuba mi nga xam ne moom mooy expert si court ñu wax ak moom Yankuba mun na moo ñëw rek ñu wax ak moom but just to remind you ñi nga xam ne yéenay seetaan tey Pa Modou Fall mi nga xam ne kanamam ak cëram dafa miin di ñëw si suñu office mu nekk suma xarit nekk xariti Gambian Talents bu yaagul rek maa ngi playaat vidéo bi nga xam ne ñu ngi ko teg bu Pa Modou Fall ngeen gis ko Moussa Ndaw collègue la woon foofu si Daily Observer bu ko defee rek ñu ñëw wax ak ki nga xam ne moo nekk suñu broda na nga def
jàmm rek ay fine. so ñu ngi duggoon si biir lan moo nekk next. Case bi dañ ko ajoon to 24th at 1 p.m. Ndig Saul Badjie fu mu nekk ni charging ko. mu ne there is no base in law pour nga téye nit fekk charge loo ko nga teg ko benn place mile 2 ba diir bo saa boo pare investigation nga téye ko so moom loolu la mooy query so code bi mu ne jox na ko 2 days na indi brief argument mooy mu bindal lu mooy wax in 2 days su paree then state bi dina amaat 2 days then suñu paree on the 24th ñu dem ruling waaw. waaw ba léegi rek nga wax ko si mandinka su ko defee suñu mbokki mandinka itam dégg loolu ak Paul. yeah men keta bi wala as General Saul Badjie another court levy and Major Landing Badjie and warrant officer Musa, you know, landing time I think I feel to Borankono. But anyway, ñu mo sabul be natale Saul Badjie and mo folol in another court for the first time be and in another men be wala kana ke danko kiti bungola. Bakabiri nata Saul Badjie ma charge follow pour ay koy molma charges mantra Saul Badjie kan. Wala na kabring a case in command, Saul Badjie la lawyer in ko ako there's a civil case before the court right now. There's no criminal case. Wala na ako Saul Badjie nyol manya dun witness box okono. But the judge in ko abulay dun witness box okono. Saul Badjie nata dun what I'm ole witness box okono. But saying Saul Badjie la lawyer memfa ako atela client ning ñun mal right so ka muta mile 2 center because ima charge. But ñul ko right so lat na kabring ñol sabo la ka commencer rek then jojo ñu ko say ngatuli fula di ñi loyal wala Saul Badjie la loyal de pour ça fait munatina ñul kamé ñi ka court ñanta ko bondi jela anu fula ñango fa niwol pareta 2 days then ñul fana bina reply ka so on the 24th court ñi be kito kuntu lak 4 Saul Badjie ala muto ñi ani luwata la fani luwa manta because sansan ima charge al mile 2 so nata comme ala court ñi ya kuntu le ko ala muto ñi ta ani luwata then abe continuer comme dañu banata ama fanke isabula non so wala bije so Saul Badjie sansan yeah, I'm mile 2 and sign. I think that another mile 2, but saying on the 24th March, the court will keep it. All right, in English as well. So what happened is the case was called for the first time, the state versus General Saul Badjie and 2 others. You know, as matter stand, he's not charged yet. So when the case was called, lawyer Sirif Kumba Job appeared for Saul Badjie and the 2 others, and then the state were represented by lawyer Patrick Gomez and one RR something. I'm not familiar with the name much. So they were the 2 who represented the state. So what happened is this lawyer for Saul Badjie, lawyer Sirif Kumatambedu, told the court that his clients should not enter the box witness box because these 3 have not been charged yet. So but the state council said no. There's a process to transfer the matter that was before the lower court to the high court. And the lawyer Sirif Kumbajob insisted that and told them that matter is not before the court, so these people cannot enter the box. But the court said, just allow them to enter the box. This is how Saul Badjie entered the dock. So what the lawyer for Saul Badjie said was, these 3 people are not charged and their detention. He wants to argue that their detention is illegal because you cannot detain someone without charging someone, the person. Like you all know that Saul Badjie right now is at mile 2. So you need to charge him before detaining him. But these people want to keep them there until we then believe ne ku nekk ak sa area and young Huba mom nak mom expert la when it comes to court and at Gambian Talents TV all the time den dey bëgg jox ku nekk ciram ba léegi rek maa ngi gisoon am Aïssatou mu ngi doon waxtaan ak coach Pa Samba Diaw waaye ba léegi rek dineen jekkali li nga xam ne mooy waxtaan bi comme que gars yi duggoon nañ si court bi génn si neen xëj na fu mu nekk nii am na loo xam ne xam na ko loo xam ne yow xamuloo ko man xaw ma ko yéen ñi nga xam ne nag yéen ay comment dina lu tax waxul leen si victime bi and all that
ma remind leen rek ñu ngi si court te su nekkee si court ñun duñ mën a waxtaanee li nga xam ne moo nekk si biir luñ leen a indi rek moo nekk tënkal leen naka la ko gaay waxee ak naka lañ koy defee bu boobaa rek di leen jaalewaat ki nga xam ne nag mooy suñu broda di Pamodu Fall ki nga xam ne nag moom suma jëkkër la ki nga xam ne tamit mooy Musa Ndaw ki nga xam ne tamit suñu collègue la di leen jaale ak Mr Bayo tey nag moom it's a sad day in the Gambia di ñaanal aji jiitu yéen na leen yàlla xaral àjjana ji gën si àjjana yi kon nag ñu jekkali li nga xam ne nag mooy waxtaan bi coach ma gis ne yaa na waxtaan ak suma collègue fu mu nekk nii gars yi dugg neen génn neen loo ñu mën a wax. Well ñu bari foog na amoon nañ misunderstanding of lan moo doon happen si court bi tey because newspapers yi ñu ngi reportoon ne the case was about ñoom Ibu Diop Alhaji Mahmoud Cissé ak ñoom Deyda Haidara. It was not. The state was making an application for the continued detention of ñoom Saul Badjie. So loolu moo nekkoon case bi and it looks like ne because of the state the Saul Badjie's lawyers arguing against some of the proceedings so ñu ne case bi is adjourned to the 24th waaye lu si nit ñi war a jàngee rek mooy lii ñun ñëpp xam nañ ne just few years ago ñi nga xam ne ñoom lañ accuse on 2016 si boppam of protesting fii si dëkk bi buñ leen a ñëw fii ñu ngi am ay leeg ayoon ñu takka seen tànka yi it was horrible waaye gis nañ tey Saul Badjie tey mu ngi sol mbaseñ boo xam ne ñu ngi ko daw may ba mu naayis passé ko ba mu naayis kenn dóoru ko kenn saagu ko kenn xasu ko kenn xaan ko fi ko so everything worked legally so at the end of the day lii rek lañ mun a because lii rek lañ mun a yaakaar si suñu réew because xeex bu ñu doon xeex yëpp mooy pour am a system boo xam ne nii irrespective of who you are and whatever crime you have been accused of committing then you'll be treated with dignity and that is what Saul Badjie was treated today and ñu bari they are not happy ne here is somebody who is accused of all these crimes can have handcuff work why I think that what we are showing mooy ne at least we now have a country bi nga xam ne nii follows the laws rather than one bi nga xam ne nii dafa disappear nit ñi de because Saul su nekkoon time yi Jammeh he would have been disappeared. They court, the state, will just you continue the community detain. They have to come to the court to seek for permission. So this is the difference and the contrast. Coach ma dégg nga wax lu am solo mu nekk ne dafa mel ni ay misinformation moo amoon coach tey looy wax Gambian si. Well lu ma wax Gambian si mooy the state si boppam gis nga dama la dégg state bi di wax ne social media misinformation waaye su fekkee ne state bi ñu ngi door di communicate accurately with the people misinformation do am because soo gisee lii la ñu ñëw wax ni yëpp state bi naka nee ko wax social media du dëgga because state bi will never communicate the right information to the people there is nothing wrong for the state to have come out and say well actually we are not charging this person this and this and that what we are doing more this and this and that so that at least enlightening the people the expectations of the people because ki nga xam ne mooy rakki Alhaji Mahmoud Cissé mu ngi si dëkk bi was driving to come here because Mugi Fogo, the case was about her brother. I had to call her and say, you know what, it is not. And we turn around, pull the lower. But the thing is, you would expect, because the agony of it, small brother, finally you get charged somebody for it. Gadegalul, ne harama bay suma sohla dem fofu ñu ne la dedet du lolu lu ñoo yobo ko court is completely different. So it's not the people, it's the state. Suñ bañé nit ñi di rumo, suñ bañé false information to them on. Let them be upfront with the people. Let them be transparent with the people. Let them give people the information that is needed and necessary so that at least we will do away with all this unnecessary misinformations. Okay, so the state bi ma bëgg rek mu leer ban ministry nga fa ne moo wara ameli. Well, we have the Ministry of Justice. We also have the spokesperson of the government. So it's the whole government apparatus because this is not only Ministry of Justice. We have had so many instances where people have gotten information that is not actually accurate because the state is not communicating with the people. Because instead of reacting to what people say, tell the people up front. Because we are in a very serious situation, very delicate. Because so many Saul Badjie ñu wan ci dëkk bi everybody is wondering what is going to happen next. It doesn't take much to write a sentence or two and say, you know what, based on this, the Ministry of Justice decided that we are going to do X, Y, and Z. That's just what we're asking for.
or at least inform the media. Why we've seen all the media houses, we've seen the Point newspaper wrote a headline story talking about Saul is going to be charged with the crime of Numraya Deda Haidara, and it turns out the information that they were fed was the wrong information. So this is what I'm saying. Let's just do what is right. It doesn't take much. This is the information age. Just write an email and send it to everybody. What is going on? That's all I'm saying. Definitely. Loolu am na solo bu baax a baax wax naa leen ko télé yi bari neen waaye bokkuñu tey nuróowun saa su ne rek Gambian Talents TV dinañ leen indil nu mu xewee coach su ma doon laajte rek ndax da nga xam ne fu mu nekk ni décembre yu bari si la moo xew parce que bu yàggul rek gisoon nañ la si case bi nga xam ne moo fi xew te itam ñu gisati la si beneen case coach xanaa da nga xam ne lii yëpp moo nekk di xew moo tax nga ñëw time bi. Not necessarily, because Gambia is a very busy country. Every day, I'm na lui xew si dëkk bi every single day. So I just felt well, it is appropriate and okay to come and visit family. And suma ñëwee nag du ma leen mën a toog because am na family am ne ba tey mënuma leen gisagum sax because of some of this dugga fii génn fële. Why I think dama believe ne rek soo nekkee si dëkk and you nekk somebody like me ki nga xam ne ni you wanna always give your views about stuff. You have to be informed, and to be informed means for de gane xew am na fa nga dem fekke ko déglu so that you have first-hand information nga xam ne loo nettaleeti dafa nekk lu correct and not hearsay. Xam nga Saul Badjie? Personally, waaye xam naa ne tudd Saul Badjie I know ne mu ngi tudd Karfa Bojang. How about ñoom Tamba General Major Tamba ak ki nga xam ne mooy Badjie? No, I don't know any one of them personally. I have known about them and their activities and some of the things that they've been accused of. Why how Malen personally? No, I've never spoken to them. Chances are suma tase wana ñom si mbeda mi sa duma len lon xamé or Saul Badjie dama ko xamé téré because of picture was all over the place and I've seen those many pictures. Why I don't remember ever coming across Saul Badjie, well, Karafa Bojang in my life. Chances are maybe there was a chance meeting. Why I don't remember that. Comme que fu mu nekk nii ñoom ñëw neen si dëkk bi foogaloon ne Jammeh tamit dina toog rek moom it mu juuse. Well, hotel am bang ko xaar so it would be nice to have him come here because man, there is something that I've always said. We will accord Jammeh what Jammeh denied the Gambian people, and that is justice. We'll take him to these courts. Dina am lawyers yi nga xam ne ni would defend him. Like not what he used to deny people. He would not be disappeared. He would not be tortured. He would not be killed. He would not be castrated. He is not going to do anything linga hamne mom la na def Gambians. We will just accord him what he has always denied the Gambians, and that is free trial. And that's it. So Pul Jammeh, it's up to him. So you would feed in them Sibenen court. Whether it's going to be the ICC, whether it's going to be ECOWAS court, whether it's going to be any other court in the Gambia, we are going to continue to fight for justice to happen. And more time, Mabuga mentioned something like, Ninga hamne ñoy tok di wax ay revenge. They don't know what they're talking about. There is nothing revenge when it comes to justice. We have laws. If you break the laws, you have to be found accountable for it. Fum nekk ni ku fi yuxu woon ne sàcce tey sàcce na suma mobile yéen ñëpp ngeen daw toppa ko du dóor ba bugg a dee because ngeen ne dafa break the law. Waaye nit dina rey nit ngeen ne nañ leen masla loolu. I think ne loolu waxi naa fexe la. So Jammeh, I hope ne he would come and I hope ne he would face justice, and then the courts would decide whether he is guilty or innocent. If he is innocent, would then be can lie like he said. If he is guilty, he goes to his hotel and enjoy it. Wait, foog nga ne coach li nga wax Jammeh tey su la doon seetaan yow loo koy diktal mu toog foofu noonu mu nekk si jàmmaam ndax mu ñëwaat Gambia. Well, Jammeh du mu satee am jàmm si àddunaam ba mu jeex whether bu toog kaning laay la whether mu ñëw naka la tudd Gambia o mu dem. ku la wax loolu because gis nañ ko mu ngi party gis nañ ko mu ngi enjoy. Xam nga yow mun ngaa nekk di party tey ka ñëw woon naka la tudd popcorn la tudd xaw ma lan nga dem fa fecce ba bugg a dee booy taxu ne yaa ngi si jàmm fecce taxu laa nekk si jàmm. This is a guy who was the most powerful person in this country. A guy who would sit and tell people kañ leen war a julli kañ leen warta julli ku julli waxtu bi dugga kaso ku def li he used to be the same. Anything he wanted happened. He controlled every arm of this government. Everything in Gambia he controlled. He's a lonely guy tey mu nga toog foofu. The reason waaye nga gis ñoom Saul Badjie ñëw mooy because of the problems yi nga xam ne moom la am ñoom Saul Badjie had not been with Yaya Jammeh for a very long time. I know this. Saul Badjie was suffering in Equatorial Guinea. He had no access to Jammeh. Jammeh cut him off like all the others. More than they were eager to come back. So it's like, you know what, I would rather go and face
the justice in the Gambia than sit in Equatorial Guinea. Saul was suffering, and I know the Saul community. Coach, you yangi America, Saul mangi fofu. Well, I'm going to correct. You do the work, and you do your investigation. And I challenge Saul or anybody else, they were not suffering Equatorial Guinea. He will not tell you that. There's a reason why he wanted to come. Not now, even to testify at the TRRC. Unless Bugai Nango would not allow him, because Jammeh would not want him to testify against him. But all I'm saying, Moine, Jammeh is not in peace and would never know peace or see peace again for the rest of his life. It's over. Yes. So lan nga diktal President Barrow suday Jammeh li yeb jaar na si ku nekk si bu gudda mu ngi si bu gata so doon wax ak President Barrow loo koy wax. Well, hey, this is this world of today. Whatever you do will catch up with you. So it is up to the president to leave a legacy of somebody who would be an ex-president who would be accorded all the respect, or a president who would be chased around the world or looking for Fumlahu. So the choice is his. And I hope that he would make the right decision by making so. He would always respect the fundamental human and constitutional rights of all Gambians, that he would always move away from pillaging the resources of the country. So he will be fine. Well, I think the choice is very clear. Gambia, we have stark examples to draw from. We've seen Jawara, we've seen Jammeh, we've seen Barrow. So from anybody else, I'm not kinga muna check pull now or at least learn from. So I don't need to give Barrow any examples or any nakalatura advices. He's a grown man. He's been in power now for 5 years. He's enjoying his olala. But let's just remember that is he in the right track? There's a reason why I oppose him. I don't think he's the right person to move this country forward. And that doesn't mean that he doesn't have the right to run this country. He was given a clear mandate by the Gambian people, and I have to respect that decision. And there's a reason why I'm a member of an other party, because I believe that that party has the solution to move this country forward. Whether he's on the right track, that is up in the air. I just believe that there is a lot more that he can do for this country. And my only thing, man, human rights is my concern. Respect the rights of people, and the rest we can deal with. So coach am na ñu doon wax ne coach mu ngi comment si Gambia bi mu ngi wax mu ngi wax xalaatam and all that hit na coach dafa bëgg President Barrow jox ko position. So coach Pasamba Jaw yaa ngi right next to man leeral rek lay bëgg coach su la President Barrow ooyoon tey mi ne la coach Pasamba Jaw dama la bëgg jox position di nga jël. No, because there are more competent people to run those positions. Let me continue with my advocacy, and I believe that is what suits me best. Not everybody has to work for government. Not everybody has to support a government. All we can do, and that is more important. You are here, feeding information to the people. I'm doing my advocacy. No, I have zero interest, zilch, to work for any government, whether President Barola or President Fat Samba or President Pa Ousmane Diouf. That's not what interests me. It's not. I'll continue with my advocacy for the rest of my life. So why I'm not interested in a job. Well, I've been saying this for almost 30 years of my life. So I'm not interested. No. So coach yang si dekabi from nekani yang in your holiday, and I believe it's been a month yang si bi dekabi, but it's a month tamit yang fi from nekani almost 3 or 2 weeks yo hamna yang si bi dekabi. Nanga nga gisee sun Gambia? Interesting country. Interesting. People are very resolute because so chege dekabi ak chono bu fi neka. Why people every day ñu ngay génn di doxi seen soxla yi pour seet naka la ñoo dundalee seen njaboot gi, and you have to appreciate that. Why I believe there is a lot that can be done, a lot more to help our people, because the suffering in this country, the poverty, is definitely unimaginable. And lolu waxuma ko pour in fact you cannot even talk about it. This is a country boo xam ne nii for them, and I was just talking about that, and it saddens me. So demee boori Sénégambia nga gis jigéen mu ngi teg boot doom te ay xaleel, and all we do is just we are begging to survive. I believe ñun we are endowed with the resources, the human resources, the whatever we need to be able to move this country forward. And this is why ñun ñëpp, I think this government, including Adama Barrow, what I understand, there is more to do
in this country than just these white elephant projects. I think we can do better. So numa gisee dëkk bi daal mooy it has potentials. We have a very, very young population, but we also have a lot of hopelessness in this country because a lot of these young people amuñ any prospects in this country. And I think we need to change that trajectory and start focusing on what is going to uplift the lives of the Gambian people. Can it happen in 2 years? No. Can it happen in 3 years? No. But we have to start it now. We cannot just excuse, you know what, mugi just dorgur. No. We have to work on making it work for the people, because at the end of the day, if government does not work for the people, then definitely we have a problem. Coach Passama Jaw ku xam Gambian Talents dañ dee wax make hay waaye de son saan lépp loo xam ne xew na rek dañ ko dee mun a waxtaane tey nag ñu eewoo dëj boo xam ne du ma ne dëji Gambia waaye dinaa ne dëji Afrique dinaa ne dëji képp koo xam ne journaliste nga si réew mi Coach Passama Jaw ñu dégg ne su ñaari colleagues génn neen àddina tey muy Musa Ndaw ki nga xam ne mooy Pa Modou Fall ki nga xam ne mooy Kawsu Bayo moom nag health expert la foofu si Ministry of Health loo ñu mun a wax si ñaar yi nga xam ne ñoo gaañu o ñetta yi nga xam ne ñoo gaañu hit na nga xam leen te xamoon. Well, pour just jaale seen families yi, because definitely it's a devastating loss. Ngir o ramane ñooñu knowing our country ñoo loon toppatoo seen families yi. So a lot of people today will be grieving. It's a massive loss for our country. This were young people ñi nga xam ne nii were doing everything they could to feed their families, to work in this country, and they were working in the healthcare system, I understand. The guy dañ waroon dem a seminar and all these things. So pour dee noonu is really, really horrible. I don't know them personally. Pa Modou Fall I have known of. Why I don't think ne mus nañoo meet suñ meet tam xëj na I may not remember. Why definitely pour jaale seen family si, and then di leen wish to rest in eternal peace, because definitely li metti na. Why I think ne if one thing that also wara bring back to mind for Samba ni ñuy dee suñ dëkk bi day xaaraan dafa bari. There is no respect of the laws, especially suñ traffic laws. The amounts of accidents yi nga gis fii nii could be averted. It's like fii ku la neex lu la neex la nit di dawale si yoon bi, and at the end of the day taxi driver man I get si taxi yee gele yi da ngaa yaakamti because yaa ngi pare di for an order $10 or whatever, but what you do, you put the lives of somebody in danger, because there is no way that we can continue this nonsense of just daw nu la neexee. There is no speed limit and all that, and people just die needlessly. So definitely I think that is something we have to look at, but it is a sad day for journalism. It is a sad day for this country, and definitely a sad day for Africa. Yes. Thank you jërëjëf Coach Passamba Jaw di ko jaajëfal bu baax a baax lii leen soxla si Gambia. Aisha ku la xam ne yow yaay suñu health expert bi si suñu office when it comes to health, when it comes to wérgu yaram yaa di report naka la sometime ma call la nga ne maa ngi nii ak ñoom Pa Modou Fall, maa ngi nii ak ñoom Musa Ndaw. Pa Modou moom wax dëgg ne yàlla su dee dëgg rek la ñuy wax. bu ma nekkee xale bu ndaw di liggéey information Ministry of Information ñun Pa Modou moo ñu yar man ak moom dañ daan dem Alien Franco toog mu ma wax ethics lan mooy media nii nga koy defee mu nekk koo xam ne Pa Modou su saatee sa doo ko xam, su meree sa doo ko xam. Pa Modou nekk koo xam ne saay boo ko gisee rek mu ngi smile. Dama ko dee wax Pa Modou you tell everybody yes waaw koto maa ngi ñëw waaw bro maa ngi ñëw. So Aisha tey am nga dëj bu ma gisee dëj bi ma post ko si page bi and mu nekk guddi ma ne ndeysaan ñii ñooy xuloo waale Aisha yi ñii ñoo nekk waa Ministry of Health ministre bi nekk sa jëkkër su ma ko waxee rek mu ne ma suma jabar tey ma gis dee bi Aisha it's really sad and sigil ko. Waaw jërëjëf Fatou and sigil sa waala di jaale suma jëkkër mi nekk Honorable Minister of Health mi nekk Dr. Samate and the entire health ministry bi, and also the media fraternity. Comme Fatou lum ko waxee rek tey suma xol neexut noonu ku xam Aïssatou si wàllum wérgu yaram and the COVID time. Pa Modou nag ak Musa nekk nañ nit yoo xam ne dañ ma daan over sonal man in general sonal naa leen torop dama dee dem sax ba ma ne
ministre bi ne Musa nag moo nekk nit koo xam ne atakatu tabatandi la all the time ministre Safa ko Musa ali na muso bula so tey nag sama xol neexut noonu waaye di la ñaanal rek yal na fuñ jëm yal na fuñ jógee yal na fu ñoo jëm mu gën fuñ jógee di leen wax ne rek àdduna daal nii la so we are urging drivers itam ñoo xam ne ñoo dee dawal si kaw tali bi ñu xam ne ñoom dañ amee life yi jàmbur so driving recklessly on the streets it's not okay so si kanam tuuti dinañ dem si dëj bi dinañ leen indi live coverage of lan moo xew and then waxtaan ak family members si ñoom Pa Modou Fall waxtaan ak family members si ñoom Moussa Ndaw waxtaan ak also family members of ñoom Kawsu su ko defee rek ñi nga xam ne ñooy seetaan ñu xam exactly lan moo nekk di happen so basically lii leen leen indiloon si code bi ku ngeen seetaan li nga xam ne moo xew si code bi waaye the same time tam di leen wax ne ngeen subscribe to Gambian Talents TV is an independent online television boo xam ne it's not standing here for nobody taxawaloon fi government taxawaloon fi individual taxawaloon fi diaspora lan leen fi taxawal moo nekk Gambian si yëpp and Gambian si involved na ñëpp muy yow muy man muy Aisha muy everybody so ñu ngi head out to different kër yi Aisha bu ko defee rek ñu indi leen story bi full story and di jaajëfal sun technicien bi ak cameraman bi di Lamine MCC moom mi nga xam ne moo nekkoon si gannaaw caméra bi def fi liggéey bu rafet so stay tuned ngeen seetaan Gambian Talents TV jërëjëf. bukan waringe si million sa jupae kungangar ama pikreti coronavirus ko kan sumut kan manje bajuta nil bajuta nine bajuta nifa bajuta nine bajuta stek kaka ko sumut kan manje bukana tuku gore barni baj ke bare sumu yene tere gudi ko sumut kati coronavirus tate ten tembe nyaaji baj pikire yon ko nem vacciner manje annonce tan awurna pour mana janga yo bangola tanka fanga fa ko sumut kati covid-19 deyu Panderi Mbay mag na ba mag yaayu Aïda Boss Panderi Mbay ñaata mindeef la tur seen ndongo Panderi Mbay ñaata doomu aadama la yàq ci dunya lu ñu mënul mooy du sujud ñaari rakk chaque jour ku julli jéggal ko ñaanal ko képp koo xam ne jote na ak yow nga jéggal ko te rabbi samawaati rek tax man may dereti maam ma yoro futan ko tooro pire mo delluwaat ñu ne Alburi Njaay sa maam xam nga olof dafa naan xam sa bopp dafa baax moo tax fu ma toog fëgg dana ne man Biram Jéeme Aysa Njaay bikaari biige ak sangu leen Biram Jéeme bikaari biige dafa am lu ma firde njaay cukuli njiglaan sare njaajaat njaay sama maamay Alburi ka bu noon teen ba duniyaa ma ne naan buuna da buuna bot bu noon teen àdduna naan ba ndox may war ñu ne xàcc waat mu dajeek gaynde ga ba mu dajeek moom sama maam daf ko jot mu tëdd nit ñi foog nañ ne Aïda Boss mënta toog ci sëy ñoo ngi nax seen bopp bépp góor bu ma sëyal ba ëllëg mu ngi ut yoon bu mu del si waatee lu ko waral mooy man damay jaamu góor waaye dama dajeek ay góor yoo xam ne dama leen di jox ruuxu bi ma am mais duñu doylu man ruux bi laa daan sol ak diamond kese man benn góor du taxaw ne jëndal naa ko sa parfum silib bi may sol góor du ko jënd jox ma ko maa koy jëndal sama bopp te fu ma gisee sanse bu baax dinaa ko jël jox ko sama jëkkër boo oosee dama lay eau de javel bleu la bu si passé xëjee ma def ko ci daakande xëj ci ma tàmpe la waaye bu ma la defalee loolu ba tey doyaluloo lan ngay xool ci biti démocratie bi dafa ëppade ku ko waxul mën naa ko wax dafa ëppade réew démocratie moo fi am waaye dooleelal borom uniforme ëllëg moo tax ñuy wax du tey ndax tey boo gisee reykati nit ñi di dugal sàcc yi bari ci dëkk bi réebkat yi bari ci dëkk bi sacrifice bi ñuy jël doomi jàmbur nga toog ñu ne patsiyaat doomi jàmbur génn yarami nii lu ko waral lack of security